ఓకే, ఇప్పుడు ఇది 20 పేజెస్ 21st నుంచి చూద్దాం. ది సూపర్ కీ వచ్చేసి ఏంటంటే మినిమైజ్డ్ సూపర్ కీ ఈజ్ క్యాండిడేట్ కీ. సూపర్ కీ అంటే ఇప్పుడు ఆ సూపర్ కీ ఉంటే మనం ఉన్న టేబుల్లో ఉన్న ఏదైనా డిరైవ్ చేయొచ్చు. R is a 2NF if some non-prime attribute is fully dependent on all super key, not in super key. We check only candidate keys. False. Definition 2. If in 2NF, if all non-prime attribute is fully dependent on all candidates, true. If some non-prime కాదు, all non-primes ఉంటే ట్రూ. ఓకే, తర్వాత R is 2NF if all non-prime attributes is fully dependent on some కాదు, all రావాలా. ఆల్ క్యాండిడేట్ కీస్ అప్పుడు అది ట్రూ అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ క్యాండిడేట్ కీస్ వచ్చింది కాబట్టి ఫాల్స్. క్యాండిడేట్ కీస్ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, అనదర్ క్యాండిడేట్ కీస్ ఫంక్షనల్లీ నాట్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్. ఎఫ్ఎఫ్డి అంటే ఫుల్లీ ఫంక్షనల్, నాట్ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ నాన్ ప్రైమ్ కీ. ఓకే, R is in 2NF if all non-prime attributes fully dependent on all candidate key, true. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ కీ సిఈ క్యాండిడేట్ కీస్ నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ABCDE ట్రూ అండ్ AB is BCD. AB candidate key is non-prime attribute BCD. Fifth one, R is in 2NF all prime attributes fully dependent on prime అంటే not care of prime attributes dependent on all candidate keys. False. R in 2NF all non-prime attributes is fully dependency on all super keys. ఓన్లీ క్యాండిడేట్ కీస్లో ఉంటేనే, సూపర్ కీస్లో అయితే అన్నీ ఉంటాయి, క్యాండిడేట్ కీస్లో అయితేనే. ఫాల్స్. ఇక్కడ ప్రైమ్ అన్నాడు, ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది కాదు, క్యాండిడేట్ కీస్ ఉంటే నాట్ కేర్ ఆఫ్ ప్రైమరీ క్రేట్స్. ఇక్కడ సూపర్ కీస్ ఇచ్చినాడు, సూపర్ కీస్ బదులు క్యాండిడేట్ కీ ఇస్తే కరెక్ట్. Okay, definition of 2NF. Every non-prime attribute fully functionally dependent on every candidate. No non-prime attribute partially dependent on any candidate key. Some non-prime attribute partially dependent on some candidate key. Okay, if a relation has no non-prime attribute, then R must be in 2NF. True. No, అసలు నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూటే లేదు అంటే అది 2NFలో ఉన్నట్టే. అంటే అన్నీ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్సే ఉన్నాయనుకున్నాం. ఏబిసిడి ఉన్న రిలేషన్స్లో ఏబిసిడి 4 కలిపిన క్యాండిడేట్ కీ ఉందనుకో, అప్పుడు అది ప్రైమరీ కీ, దానిలో అసలు నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్సే లేవు, అప్పుడు అది ట్రూ. ఇఫ్ ద రిలేషన్ ఆర్ హ్యాస్ నో కాంపోజిట్ క్యాండిడేట్ కీ దెన్ ఆర్ మస్ట్ బీ ఇన్ 2NF. కాంపోజిట్ క్యాండిడేట్ కీయే లేదు అని అంటే అది 2NFలో ఉన్నట్టే కదా. ఎస్, కాంపోజిట్ క్యాండిడేట్ కీ లేదు అంటే సింగిల్ క్యాండిడేట్ కీ ఉంది, అది సింగిల్ క్యాండిడేట్ కీ ఉంది అంటే అది బై డిఫాల్ట్గా 2NFలో ఉన్నట్టే. ఎవ్రీ సీకే హ్యాస్ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ. జస్ట్ దానికి ఒకే ఒక సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటాయి అంటే కాంపోజిట్ అట్రిబ్యూట్సే లేవు, క్యాండిడేట్ కీసే లేవు అంటే అది ఆటోమేటిక్గా 2NFలో ఉన్నట్టే. బి ఉంది, సబ్సెట్ విల్ నాట్ బీ ఫార్మ్డ్. సబ్సెట్టే ఇప్పుడు బి ఒకటే క్యాండిడేట్కి అనుకో, దానికి సబ్సెట్టే ఫామ్ అవ్వదు. సబ్సెట్టే లేకపోతే దానిలో ఇంకా సబ్సెట్ పార్షియల్గా డివైడ్ చేయడం, ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉంచడమే కాని పని కదా. సో ఇట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ 2NFA. ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ CK is not 5 నాన్ ప్రైమ్. సమ్కి రీజన్ ఏంది ఇప్పుడు 2NFలో లేకపోవడానికి? సమ్ క్యాండిడేట్ కీ, some part of candidate key partially deriving a non-prime. ఇప్పుడు some part of ఉండేది మొత్తం ఒక పార్టే, some part ఫామ్ అవ్వదు కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ 2NF. The following statements are all equivalent, they all define what 2NF. A relation is in a 2NF if every non-prime attribute is fully functionally dependent on every candidate key.
A relation is in 2NF if does not exist an functional dependency x to y such that y is a non-prime attribute and x is a proper subset of a candidate key. A relation is in 2NF if there exists a non-prime attribute y that is partially dependent on any candidate key. ఏ టు బి బి టు ఏ అండ్ సో ఆన్ ఉంది. ఇప్పుడు వీటి నుంచి ఏ తెలిస్తే బి తెలుస్తుంది. ఏ క్లోజర్ ఏంది అంటే ఏబిసిడి, బి క్లోజర్ ఏంది అంటే సిడిబి, ఏబిసిడిఏ, సిడి క్లోజర్ ఏంటంటే ఏడిబిఏ. సో ప్రతిదీ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్, ఇక్కడ నాన్ ప్రైమే లేదు. సో ఇది 2NF ఉన్నట్టే. ఇప్పుడు సూపర్ కీ అంటే ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ ఆర్ మోర్ attributes which when token collectively allows us to identify each tuple uniquely in the table. No two tuples have same values of yes in the table. Student, SID, S name, passport. SID నేమ్ ఇవి రెండు కలిపి సూపర్ కీ. పాస్పోర్ట్ నెంబర్ ఇది ఒకటి సూపర్ కీనే. నాట్ సూపర్ కీ. C1 is not super key, C2 is super key, C3 is not super key, C1 C3 combiningly C1 C2 is also super key, C1 C2 is super key, C1 C2 C3 is super key. Concept of keys. A subset of K of R is a super key of R if any legal relation R of R for all pairs in the T1 and T2 of the tuples are such that T1 not is equals to T2, then T1 K of K not is equals to T2 of K. That is, no tuples is legally relation or may have the same value and attribute set K. Basically, a super key is a set of one or more attributes that are can be uniquely identify an entity set. Note, a set of all attributes is always a super key. If S is a super key, then every super key of S is also a super key. తర్వాత క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ మినిమల్ ఆఫ్ సూపర్ కీ. క్యాండిడేట్ కీ వచ్చేసి మినిమల్ ఆఫ్ సూపర్ కీ అనమాట. ఏ క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ బట్ ఏ మినిమల్, నో అన్నెసెసరీ అట్రిబ్యూట్. స్టూడెంట్ ఉంది, ఎస్ఐడి, ఎస్ నేమ్, పాస్పోర్ట్. ఇక్కడ ఎస్ఐడి, ఎస్ నేమ్ వచ్చేసి సూపర్ కీ మినిమల్, కానీ ఇది క్యాండిడేట్ కీ కాదు. ఎందుకంటే ఉత్త ఎస్ఐడిని మనం ఒక క్యాండిడేట్ కీ అనొచ్చు, అంటే మినిమైజ్డ్ సూపర్ కీ అనమాట. క్యాండిడేట్ కీ మినిమల్ ఆఫ్ సూపర్ కీ. If S is equal to A1, A2 and so on, AK, if CK then is a candidate key, then S of A is no longer a super key for all. 1 is less than or equals to I less than or equals to K. CK is a minimal of super key. Basically, super key is a set of one or more attributes that can be uniquely identified an entity in the entity set. Entity అంటే ఒక టపుల్ అనుకో. టపుల్ సెట్ అంటే మొత్తం ఎంటిటీ సెట్ అంటే టేబుల్, ఎంటిటీ అంటే టపుల్, ఎంటిటీ సెట్ అంటే టేబుల్. ఏ క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ ఫర్ విచ్ ఏ నాన్ ప్రాపర్ సూపర్ subset is a super key that is minimal of super key. Example of a relation super keys. Here gold, here silver, here gold silver. ఇయర్ ఒక్కటి క్యాండిడేట్కి, ఇయర్ ఒక్కటి తెలిస్తే గోల్డ్ ప్రైజ్ సిల్వర్ ప్రైజ్ ఏంటో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. అండ్ సో ఆస్కార్ సెలెక్షన్స్ నేమ్ తెలిస్తే తెలుస్తుంది. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాప్టెన్ అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ కీ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్ ఈజ్ చూజన్ యాజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ. ఉన్న క్యాండిడేట్ కీస్లో ఏదో ఒకదాన్ని ప్రైమరీ కీగా తీసుకుంటాం. ప్రైమరీ కీ అంటే ఒక క్యాప్టెన్ లాగా అనమాట. ఇది డేటాబేస్ డిజైనర్తో ప్రైమరీ కీగా ఏది తీసుకోవాలనేది డేటాబేస్ డిజైనర్ సెలెక్ట్ చేస్తాడు. ప్రైమరీ కీ ఈజ్ కెనాట్ హ్యావ్ నల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ కీస్లో కూడా నల్ ఉండొచ్చేమో కానీ ప్రైమరీ కీలో ఉండకూడదు. క్యాండిడేట్ కీస్లో కూడా ఉంటాయో లేదో తెలియదు. ఏ సూపర్ కీ ఆఫ్ ఏ రిలేషన్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ attributes whose values are guaranteed to identify tuples in the relation uniquely. A candidate key is a minimal super key that is a set of attributes that forms a super key but none of whose subset is a super key. One of the candidate key of a relation is chosen as its primary key. We shall use the term primary key to denote a candidate key that is chosen by the database designer as a principal. Means it's an identifier is a property of an entire relation rather than of the individual tuples. Any two individual tuples in the relations are
or prohibited from having the same values on the key attribution at the same time. The designer of a key represents the constraint in the real world enterprise being modeled. Student name, SID, name, passport. SID వచ్చేసి క్యాండిడేట్ కి, పాస్వర్డ్ నెంబర్ కూడా క్యాండిడేట్ కీయే. ఏ ప్రైమరీ SIDని ఒక ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు. సమ్ రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ కీస్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఐడి ఉంది, నేము బ్రేడియేట్. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ కీ మినిమల్ సూపర్ కెట్ మినిమల్ ఆఫ్ సూపర్ కీ is a candidate key super key. From this instance point of view, bdates ఓకే, ఈ నేమ్ ఈ ఇంప్ ఐడి ఎంప్ హ్యాష్ ఉంది కదా, ఇది మినిమల్ సూపర్ కీ. క్యాండిడేట్ కీ ఒక సూపర్ కీయే, మళ్ళీ ఎంప్ ఐడి వల్ల ఉంది. Super keys and candidate keys. A super key is a set of attributes that uniquely identify the tuples in a relation. Adding attributes to a super key produces another super key. If okay, super key కి ఎన్ని యాడ్ చేసినా అది ఇంకొక సూపర్ కీనే అయ్యిద్ది. If ACID is a super key, so is ACID and balance. ACID దాన్ని సూపర్ కీ అనుకుందాం, ఇది మినిమల్గా ఉంది కాబట్టి క్యాండిడేట్ కీ కూడా. దీనికి ఇంకొక బ్యాలెన్స్ అనే టర్మ్ యాడ్ చేసినా ఇది ఇంకా సూపర్ కీనే. ఇఫ్ ఎస్ కొత్త సూపర్ కీ కూడా లాగా కూడా అనుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్, కే ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఎ సూపర్ కీ. సో ఎనీ సూపర్ సెట్ ఆఫ్ ఎ కే ఈజ్ సూపర్ కీ. నాట్ ఆల్ సూపర్ కీస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ యూస్ఫుల్. అన్ని సూపర్ కీస్ ఈక్వల్గా యూజ్ అయ్యేది. మినిమల్ సూపర్ కీ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాండిడేట్ కీ. మినిమైజ్ చేసిన సూపర్ కీని క్యాండిడేట్ కీ అంటాం. ఫర్ సూపర్ కీ ఫర్ విచ్ ఎన్ నాన్ ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఈజ్ ఏ సూపర్ కీ. ఫర్ ఎన్ అకౌంట్ ఓన్లీ ACID ఈజ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ. Super key, candidate key, properties of a schema, not properties of an instant. Null values are by default allowed in the super keys and candidate keys. We ignore null values and super key or candidate key must uniquely identify non-null tuples. Student, SID, name, passport number. SID acknowledgement, a candidate key. SID a candidate key with a non-null values. Okay, primary key attributes are required to be a non-null and unique and no tuple can have a null values for a primary key attribute on the all the primary key attributes. EP AB వచ్చేసి ఒక ప్రైమరీ కీ అనమాట, అండర్లైన్ చేసి ఉంటుంది. ఇఫ్ AB ఈజ్ ఎ ప్రైమరీ కీ దెన్ ఎయిదర్ A or B can't have the no null values. Definition: super key, a set of attributes whose values together uniquely identify as a tuple in a relationship. More than one candidate key is a super key which no proper subset is a super key. The super key with that is minimal is a candidate key, can be more than one for a relation. Primary key, a candidate key chosen as the main key of one for each relation candidate by underlining the key attribute. Student number, name, name, tutor, year. ఓన్లీ వన్ ప్రైమరీ కీ, ఓన్లీ వన్ ఉంటుంది. నల్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు దానిలో. కన్సిడర్ ద టేబుల్, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ కన్సిడర్ చేయమన్నాడు. ఓకే, 30.